almost 370 million people around 90 countries belong to the Indigenous Peoples. They represent humanity in all its diversity, and they all have in common the fact that they are the most excluded, discriminated, threatened, and often poorest communities worldwide. Todavía la gente está muy arraigada con la medicina tradicional, ¿no? Con los curanderos, con las hierbas y todo eso, todavía recurre a eso. Hay algunos que todavía no acuden tanto a la medicina académica por miedo, por temor, y solamente recurren a la medicina tradicional. Es un país de los pocos que todavía presenta una población indígena. Nosotros continuamos respetando también nuestros usos y costumbres, por lo tanto se respeta la medicina tradicional. Pero eso poco a poco, en parte la educación, ¿no? Y en parte por salud, se está tratando de llegar a toda la población para que también recurran a la medicina académica, ¿no? Los insumos que vamos a requerir para la atención se está mirando, ¿no? Más allá para que la atención sea universal. Es decir, que sea gratuita para toda la población, integral y gratuita. Majority of indigenous peoples are forced to live with poor conditions. Indigenous people are living mostly in remote areas, which is far away from the capital city and the city areas, urban areas. As they are living in remote areas means there is not adequate health institutions which are providing adequate health services to the community. Health facilities are really expensive. Even if they have access to the health facilities, they cannot afford it because they are poor. And the informations which are catered by the doctors or nurses or health facilities which are available only in the Khas Nepali languages. So they do not understand. Therefore, a majority of indigenous peoples have to depend on their own indigenous knowledge for, taking care of themselves. So if we talk about modern health facilities, they are deprived of that in Nepal. That is the synopsis or scenario in Nepal.ว่าที่นี่อย่างที่นำเรียนนะครับเมื่อ10 ปีที่แล้วยังไม่มีรพสต.ซึ่งให้การรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับที่นี่ก็จะมีแพทย์ยาสมัยใหม่ก็จะมีมาใช้ควบคู่กันนะครับแต่ทางรพสต.เรานะครับก็จะแนะนำให้กับชุมชนชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มรักษาจากอาการที่เบาก่อนเริ่มจากสมุนไพรนะครับซึ่งจะใช้ควบคู่กันนะครับแต่ถ้าว่าอาการหนักขึ้นหรือว่าต้องพึ่งนะครับยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะปรับหรือว่าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจอมทองซึ่งจะมีบุคลากรแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ครบครันกว่าเราจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในอนาคตเนี่ยนะครับคิดว่าอาจจะเป็นขุนแตะโมเดลหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชนนะครับคิดว่าระบบสุขภาพที่นี่จะดีขึ้นนะครับในระยะยาวนะครับ
Threats to Maasai culture are enormous. Some are shared by the rest of Kenyans, others are specific to them. The health situation for the Maasai leaves a lot to be desired, I would say. Traditionally, they have relied on herbal indigenous medicine. But when we come to the modern system of healthcare, Kenya is still struggling to ensure universal access to healthcare. But the government often has this approach of taking medical services to where the population is more. Indigenous communities are living in open, remote spaces. And so there is very little investment in health infrastructure in pastoral areas. In these areas, of course, we have human-wildlife conflict. Lions always come into contact, buffaloes come into contact with people. Not to mention, for example, that where we come from, malaria is endemic in these places. Increasingly, indigenous people's rights and concerns are recognized in text, and the marginalization of indigenous people is taken as a fact. But the challenge is translating this aspiration of text to meaningful intervention to change the story on the ground is the challenge of the century.